নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই নাবিশ আৰু স্বাগতম জনাও আপোনাক ডিডি অসমলৈ আজি এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলে আপোনাক স্বাগতম জনাও আৰু লগতে আমি আশা ৰাখিছো যে আজিৰ এই খণ্ডটিৰ পৰা আৰু এই অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আপুনি বহুখিনি কথা শিকিবলৈ পাব বৰ্তমান চলি আছে ডোমেষ্টিক ওয়াৰ্কাৰ্ছ উইক অৰ্থাৎ গৃহ শ্ৰমিক সপ্তাহ আৰু এই সপ্তাহত বহু প্ৰতিষ্ঠান আৰু গোট আছে যি বহুখিনি কাম কৰি আছে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয় দৰ্শক আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে সিস্টাৰ ৰ'জ পাইটে সঞ্চালিকা চেণ্টাৰ ফৰ ডেভেলপমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ উই ৱেলকাম ইউ টু দ্য শ্ব' থেংক ইউ নমস্কাৰ আৰু লগতে আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ডক্টৰ অনুপা লহকৰ গোস্বামী এওঁ হ'ল পৰামৰ্শদাতা চেণ্টাৰ ফৰ ডেভেলপমেণ্ট ইনিচিয়েটিভৰ CDI দৰাচলতে কি আৰু লগতে এওঁলোকৰ যি এক গোট আছে সেয়া হ'ল মিছনেৰী সিষ্টাৰ্ছ অফ মেৰী হেল্প অফ Christians এক থলুৱা এটি সমাবেশ আৰু যি বহু বছৰৰ পৰা সুন্দৰভাৱে কাম কৰি আহিছে বহুখিনি ব্যক্তিক তেওঁলোকক সুন্দৰভাৱে মঞ্চ প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ যিসমূহ অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰসমূহৰ ওপৰত মাত মাতি আহিছে আৰু সেই সকল ব্যক্তি কোন বিশেষকৈ আমি প্ৰান্তিক সম্প্ৰদায়ৰ কথা ক'ব পাৰোঁ আৰু সেই সকল মহিলা আৰু শিশু আৰু ছোৱালীৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যি বহু অধিকাৰৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ আছে সেই বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম So sister welcome once again to the show we were discussing before the show began actually that this topic itself is so deep rooted and many of us are literally unaware and I am pretty sure that this particular episode will really throw light on a lot of issues so would you like to throw some idea regarding your organization which is of course the Missionary Sisters of Mary Help of Christians abbreviated form is MSMHC isn't it Thank you for giving me this opportunity MSMHC long form is Missionary Sisters of Mary Help of Christians we are an indigenous congregation founded in Northeast in Guwahati itself for the people of Northeast people We are about 1,300 sisters working in different parts of India and abroad. Okay. Our main focus is working for the upliftment and empowerment of women, girls and children. Okay, so the vulnerable... the most vulnerable women, girls and children. And in this regard, in Assam, in Assam and Northeast, of course, we chose the domestic workers who are considered as the most vulnerable sections of the society, and we are working for them. Okay, so you also have this wing called CDI, the Center for Development, Initiatives, all right? So would you like to throw a light on that as well? CDI, Center for Development Initiatives, is the social development wing of the MSMHC. And whatever social work is being carried out through this office is coordinated from CDI. We have about 115 staff working in different parts of Northeast. And as I said, mainly we work for the women, girls and children. Okay, so I would like to come to Dr. Anupa. Anupa, আমি জানিব বিচাৰিছো যেহেতু আমি কৈছো ডোমেষ্টিক ওয়াৰ্কাৰ্ছ উইকৰ কথা পাতি আছো আমি ডোমেষ্টিক ওয়াৰ্কাৰ্ছ উইকৰ বিষয়ে জানিম কিন্তু তাৰ আগতে ডোমেষ্টিক ওয়াৰ্কাৰ যি আমি সাধাৰণতে কওঁ যদি আমি লেমেনৰ শব্দ যদি জানিবলৈ বিচাৰো তাৰ সংজ্ঞাটো কেনে ধৰণে দিয়া হ'ব ডোমেষ্টিক ওয়াৰ্কাৰ্ছ যাক আমি গৃহ শ্ৰমিক হিচাপে জানো তেওঁলোক আচলতে কোনো অৰ্গেনাইজ সেক্টৰৰ নহয় আনঅৰ্গেনাইজ সেক্টৰ আৰু এই আনঅৰ্গেনাইজ সেক্টৰতে তেওঁলোকে ডোমেষ্টিক work help মানে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে কৰে তেওঁলোকক তাৰমানে আমি কোনো এটা অৰ্গেনাইজ সেক্টৰত সোমাব নোৱাৰো আৰু তেওঁলোক শ্ৰমিক হয় যেহেতু ইহঁত কিন্তু শ্ৰমিকৰ হিচাপে তেওঁলোকে কোনো লেবাৰ লজতো নপৰে কোনো ইহঁতৰ দিনত যে দৈনিক ইমান ইহঁতৰ পইচা পাব বা কিবা এটা সেইটো ইহঁতৰ হেকো নাই গতিকে তেওঁলোক হয় ঘৰে ঘৰে কাম কৰে তেওঁলোকক অৰ্গেনাইজ কৰাটো এটা ডাঙৰ কথা কাৰণ তেওঁলোকক আইডেন্টিফাই কেনেকে কৰো আমি গতিকে গৃহ শ্ৰমিক সেইবোৰকে কৰো আমি যাৰ কোনো বডি কোনো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন লগত ইহঁতে জড়িত নহয় তেওঁলোকে নিজে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কৰে মানুহৰ ঘৰত নিজে এটা শ্ৰমৰ এটা লয় আৰু তেওঁলোকে নিজে কেতিয়াবা মাহত কেইদিনমান কৰিলে কেইদিনমান বহুত কৰিলে কিন্তু বেলেগ কোনো স্কিল তেওঁলোকৰ নাই গৃহ শ্ৰমিকৰ বাহিৰে So তেওঁলোকে আমি domestic workers হিচাপে categorize কৰিছো So sister would you like to add a little more about the domestic workers Okay CDI have been
working since 2004, and in the whole Northeast from 2015. Till date, we have organized about 23,000 domestic workers across Northeast India. We identify them, we register them, and then we form them into groups and give them various trainings, empower them to understand their rights and their dignity, and to form them into a solidarity so that they can stand on their own feet, speak for themselves, and also improve their livelihood to be able to support their own family and their children. How do you figure out, I mean, what kind of a survey do you establish to figure out these? Because, figuring it out, mapping a domestic worker is a Herculean task. I would say it's an elephant task. So it's not easy. Yeah, that's why we go to the cities. We are in 12 cities of Northeast India, and in Assam we are working in 5 cities. So we have to go every nook and corner of the city, and then go house to house and identify them, asking them, are you a domestic worker? And then we register them and get their details. Recently in 2018, we did a survey, and we did a survey of 18,000 domestic workers across Northeast. Then we analyzed, and when after screening, we analyzed 12,000 domestic workers. So how is the statistics? What's the data of domestic workers in Assam or in Guwahati for that matter? Yeah, in whole of Northeast it is about 23,000. 23,000. Have been organized. They have been organized, and in Assam alone, currently, ours is everyday data entry. Our staff enter new data every day. So it is a new data. According to current data entry, it is now in the whole of Assam, we have 6,454. 6,454. Yes. Also at the same time, how has been the response so far from the domestic workers by themselves? I mean, do they really give you a reception, or do they really accept your offers and understand that you? Yeah, they are very happy to belong to this organization, and they are hopeful and looking forward to the day, a brighter day for them. And of course, during group meetings, they learn a lot of skills. And many are trained in our center how to provide quality service to the employers, and then in return win their dignity and rights. Win their dignity and right, and also a right amount of remuneration or a salary, or a fixed wage. They should definitely. Yeah, we even teach them how to have public speaking skills, so that they express their own issues by themselves. That's a noble thought from your organization, in fact. Aru ene dhoroner byaktittwa bikashor khetrot jodiu kaam kora hoise teuluke nichchoy bohukhini labhanito hobo boli ami asha rakhibo paru, kintu Anupa bohukhini protyahban nichchoy thake karon eta ami koisu eta unorganized sector hunibole beya lage, kintu unorganized sector buliye kobo lagibo technically jodi ami he shobdotu bibohar koru. Gotike eta unorganized sector tate kono dhoroner eta proper monitoring body ba poridorshan kora eta tene dhoroner কোনো শাখা নাই তেওঁলোকক চাবলৈ, তেওঁলোকৰ অনুপস্থিতিত বহু প্ৰত্যাহ্বান থাকে নহয় জানো, many challenges sister I'm talking about. So would you like to talk about that as well? Actually, domestic workers are, according to ILO 2011 Convention on Decent Work for Domestic Workers, every country is supposed to ratify, but India did not ratify, but gave the responsibility to all the states to address the issues of domestic workers. So in many states, things are going on well, but many states have not addressed to their issues, and first of all, they are not included in the schedule of minimum wages. But thanks to our Assam government, in 2017, we have fixed minimum wages for domestic workers, which means they are recognized and accepted as
workers, like any other workers. And every year, that year we have fixed for 30 rupees per hour, and then every year they have been updating. So now I think per hour domestic workers are supposed to get 35 rupees per hour. Yeah, okay. for working 8 hours. That's a 1 day wage. আচ্ছা আপুনি প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা কৈছিলে বিশেষ প্ৰত্যাহ্বানটো এইটোৱে যে তেওঁলোকক গুড কৰি আনা যেনেকে সিষ্টাৰে ক'লে বহুত মানে অসুবিধা কিন্তু সিষ্টাৰহঁতে তাৰমানে প্ৰায় গ্ৰুপ মিটিংছ কৰে সপ্তাহত এদিন ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই ইহঁতৰ বস্তিৰ মাজত বা কিয়া হতে গ্ৰুপ মিটিং কৰে সো মানুহবোৰ সদায় আহে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কি কষ্ট হৈছে কি চ্যালেঞ্জেস পাইছে কিছুমানৰ এনেকুৱা থাকে যে কোনবা হেৰেস কৰিছে তেওঁলোকক কামৰ সময়ত তেতিয়া তেওঁলোকক সিষ্টাৰতে লিগালি প্ৰভাইড কৰে যে লিগাল কাউন্সেলিং দিয়ে যে আপুনি এটো এটো কৰিব কিছুমানৰ লৰা ছোৱালী শিক্ষিত নহয় সো হেবোৰক শিক্ষা দিয়ে সিষ্টাৰহতে হেবোৰক লৈ লৈ ট্ৰেইনিং দিয়ে চাইল্ড ফ্ৰেন্ডলি গ্ৰুপস আছে সো তাতে লৰা ছোৱালীবোৰক ইহঁতে মানে এংগেজ কৰি ৰাখে গতিকে ইনফ্যাক্ট লৰা ছোৱালীবোৰৰ ৰিজাল্টটো খুব ভাল হৈছে বায়োমেট্ৰিকত বহুতৰ তাৰ পৰা ইহঁতে উত্তীৰ্ণ কৰিছে সিষ্টাৰহতে গাইডেন্স দিয়ে তেওঁলোকক কাৰণ তেওঁলোকে গম পায় সিষ্টাৰহতেও জানে যে আমাৰ অৰ্গানাইজেচন ভাবক সিডিআই ভাবে যে অকল তেওঁলোকে সদায়টো গৃহ শ্ৰমিক হৈ থাকিবলৈ নিবিচাৰিবও পাৰে গতিকে বেলেগ বেলেগ কি স্কিল দিব পৰা যায় তেওঁলোকক সিলাই শিকোৱা যায় ৰান্ধা শিকোৱা যায় সৰুৰা ওয়াৰ্কশ্বপ কৰা হয় আনকি কোভিডৰ নিচিনা সময়তো তেওঁলোকক অনলাইন কাউন্সেলিং দিয়া হৈছে কাৰণ বিশেষকে বহুত মানুহৰ চাকৰি গুছি গল মানুহবোৰে ভাবে যে তেওঁলোকৰ কোনো হেলথ আৰু হাইজিনৰ প্ৰতি কোনো অৱেয়াৰনেছ নাই গতিকে ম্যাক্সিমাম ভিকটিম আছিল আমাৰ গৃহ শ্ৰমিক কোভিডৰ সময়ত মানুহবোৰে হুমাব নিদিয়ে আহিব নিদিয়ে দৰমহা দিয়া নাছিলে আৰু তেওঁলোকক যদিও গভৰ্ণমেণ্টে কৈছিলে যে আমি ৰেশন দি আছো ফ্ৰী ৰেশন বহুতে হেতু উপলব্ধিও কৰিব পৰা নাছিলে 30 to 40% হে পাৰিছিলে গতিকে তেওঁলোকক কাউন্সেলিং দিয়া তাৰমানে তাৰ পৰা আমি গ্ৰো বেগস দিয়া হৈছিলে গ্ৰো বেগস যাতে ঘৰত ইহঁতে খেতি কৰিব পাৰে নিজে অলপমান কিবা এটা স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে হেতুৰ কাৰণে তাৰমানে কিছুমান প্ৰত্যাহ্বান মানে চ্যালেঞ্জেস বহুত কিন্তু তাৰমানে অলপমান কিছু সংখ্যক মানে হেতু টেকল কৰিব পৰা মানে এটলিষ্ট চেষ্টা চলাইছে হেতু মানে কিমান দূৰলৈ হৈছে মানে কিছুমানত মানে সফলতা হৈছে আপুনি নিশ্চয় কথা পাতিলেও গম পাব তেওঁলোকে হেতু অলপমান পাইছে গম যে আমাৰ এইবোৰ আমাৰ ৰাইটস আছে বা এইবোৰ আমাৰ আমি এইবোৰ কাম নকৰো যে এইবোৰ আমাৰ মাজত আমাৰ ইয়াত নপৰে বা এনেকে যদি কোনবা আমাক ব্যৱহাৰ কৰে আমি কি কৰিব লাগে কোড চ্যালেঞ্জ কৰিব লাগে সো হেবোৰ অলপমান মানুহে গম পোৱা হৈছে এইখিনি সজাগতা আহিবলৈ ধৰিছে আৰু খুব ভাল কথা তেনে হলে এইখিনিতে আমি এই যে গৃহ শ্ৰমিক সপ্তাহৰ কথা পাতি আছো অনুপা অকনমান জনাব নেকি গৃহ শ্ৰমিক সপ্তাহৰ বিষয়ে গৃহ শ্ৰমিক সপ্তাহটো আমাৰ 11 ৰ পৰা 16 তাৰিখলৈ আছে from 10 to 16 হ'ব সো তাতে আমাৰ ওয়াৰ্কশ্বপস হ'ব তাতে লেবাৰ কমিশনৰ ধেৰ মানুহ আহিব তেওঁলোকেও গম পাব যে কি এয়া আছে তাৰ মাজত এক্সপো এখন হ'ব ইহঁতৰ ফেয়াৰ নিচিনা কৰিব তেওঁলোকে যিবোৰ বনাই সেইবোৰ বস্তু তেওঁলোকে দেখাব বহুত ইহঁতৰ মাজত এটা কনভেনচন টাইপৰ হ'ব ইহঁতৰ পাব্লিক স্পিকিং সিস্টাৰ কোৱাৰ্ডৰে তেওঁলোকে নিজে সেইবোৰ বস্তু ডিসকাস কৰিব কি হল কি নহল কি শিকিলে কি নিশিকিলে এটা বৰ ধুনীয়া পৰিবেশ এটা এসপ্তাহ সিস্টাৰহতে কৰে গতিকে এটোত এংগেজমেন্ট খুব হয় ইহঁতৰ আৰু দে লুক ফৰৱাৰ্ড টু ইট আচ্ছা এনে ইমান কিমান সংখ্যক পঞ্জীয়নভুক্ত হৈছে বা কিমান সংখ্যা আহিব মানুহ কিবা তেনেকুৱা অফিচিয়েল ডেটা আছে নেকি নাই Actually, we are going to organize a mila in Sunaram ground. Oh, that field. And about 1,000 domestic workers are expected, and they will have their own stall where they can display what they do to earn their extra livelihood income. So, is it open for all? Open for all, and all are invited. Take ami he kobo bicharu dorshokkolok jodi apnaloke sai ase aru jehetu ei hokolure babe mukuli kora hoise ei hoptahot apnaloke ahok Sunaram khel potharot aru eulokor ji sundor podokhepok ami hosakoi sabo paru holag lobo paru aru nichoy bohukhini kotha ami janibo parim karon jetia ami first hand information pao nichoy bohukhini kotha amaru clarity bohukhini ahe jehetu ami challenges er kotha patilu aru ei আপোনালোকৰ সিডিআই কথা পাতিলো সো সিডিআই ভৱিষ্যতে আৰু কি ভাবি আছে অনুপা ভৱিষ্যতটো একচুয়ালি বহুত চ্যালেঞ্জিং হয় এতিয়াও তাৰমানে বহুত মানুহ কোভিডৰ কাৰণে 2 বছৰ পিছুৱাই যোৱা হল যিবোৰ আমাৰ কাম আছিল ফিউচাৰ কোৰ্স অফ একচন টু 2 বছৰলৈকে অলপমান স্থগিত হোৱাৰ নিচিনা হল এতিয়া আকৌ আগবঢ়াব লাগিব আকৌ মানুহবোৰক অৰ্গানাইজ কৰিব লাগিব গতিকে হেতু সকে আৰু 1-2 বছৰ সকে আকৌ পুৰণা ফৰ্মত আনালৈকে আমাৰ এটা ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ তাৰপিছত আগবঢ়া যেন Skilling is major factor, one of the major factors because আজিকালি মানুহে বিচাৰিলো স্কিলড মানুহ বিচাৰে যে কি জানে আপুনি সো এই স্কিলিং টু তাৰমানে ফ্ৰী অফ কষ্ট দিয়া এটা বিৰাট দৰকাৰী কাৰণ তেওঁলোকে নহলে কেতিয়াও এটা স্কিল নলব সো হে তেওঁলোকক এটা অৱেৰনেছ আনা যে আমি স্কিল দিও আৰু সেকেন্ডলি ইট ইজ এ নন প্ৰফিট
যে বহুত অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যোনে কয় যে আমি গৃহ শ্ৰমিকৰ কাৰণে কৰো কিন্তু ইহঁতে তেওঁলোকক প্লেচমেন্ট দি পেলাই এটা শতাংশ ইহঁতৰ পৰা প্ৰফিট এটা লয় বা কিবা কৰে এইটো অৰ্গেনাইজেশ্যন এনেকুৱা কোনো লুক আউট নহয় প্ৰফিট ইজ নট দ্য ক্ৰাইটেৰিয়া এট অল কোনো ইহঁতৰ পৰা কাট লোৱা নহয় কোনো ইহঁতক এয়া কৰা নহয় যে ঠিক আছে আমাৰ ব্ৰেণ্ড নেমটো কবি সেইটো দৰকাৰ নাই ইট ইজ জাষ্ট দেট সিহঁতৰ উন্নতি হলে এণ্টায়াৰ ইহঁতৰ যিটো ক্লাছ ইহঁতে উঠি যাব সজাগতা আহিব ইহঁতৰ মাজত আৰু তেওঁলোকেও তাৰমানে পিছলৈকে ভৱিষ্যতলৈকে নতুন যোনে এইটো এৰিয়াত সোমাব পাৰে তেওঁলোককো সজাগতা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে চ' এটা একদম ভাল ডিফাইণ্ড এয়া এটা হোৱাটোৱে ফিউচাৰ কোৰ্চ অফ একশ্যন আৰু বহুত দীঘলীয়াকে যদি ভাবিব পাৰি একচুৱেলি তেওঁলোকৰ কাৰণে এই যে চিষ্টাৰ কয় যিটো দাবী যে দিনত ইমান টকা লাগিব আৰু বস্তুৰ যিহেতু দাম বাঢ়ি আছে এইটো মূল্য ডেফিনেটলি বাঢ়ি যাব চ' সেই দাবীটো যাতে তেওঁলোকে ৰাখে আৰু দাবীটোৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকে প্ৰেছাৰ দিব পাৰে সেইটো ইহঁতক সজাগতা সেইটো ষ্ট্ৰেংথ আৰু তেওঁলোকৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনটো ল'ৰা ছোৱালীসকলক কেনেকে স্কিল কৰিব পাৰি কেনেকে তেওঁলোকক স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰি সেইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ চেলেঞ্জ আৰু সেইটোৱে দেট ইজ দ্য ফিউচাৰ কোৰ্চ অফ একশ্যন অ'কে চ' আমি যিহেতু যেনেকুৱা সাধাৰণতে যেতিয়া আমি এটা অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰোঁ চাকৰি কৰোঁ সকলোৱে এটা দৰমহা পায় আৰু সেই ন্যূনতম দৰমহা যিয়ে নহওক কিয় তাতে থাকে বহুতো HR পলিচিজ নীতি নিয়ম থাকে যেনে CL, SL, প্ৰিভিলেজ লিভ, কেজুৱেল লিভ লিভ অন পে'মেণ্ট এয়াতো আমাৰ এনেকুৱা আনঅৰ্গেনাইজ বা আনস্কিল্ড বুলি যিহেতু কোৱা হয় এওঁলোকৰ বাবেতো তেনেধৰণৰ কোনো সা সুবিধা নাই তেওঁলোকে কেনেধৰণে এইবোৰৰ কাম কৰে so sister what would you like to say unlike other organizations like for example anyone who is employed in an organized workforce or a platform they avail a lot of opportunities but unlike these people who have been working and toiling really hard actually there is no law with regard to the domestic workers. It all depends on the relationship between the domestic workers and the employer. So if they happen to chance upon a very good employer, their future is also ensured. Otherwise, they go from house to house looking for better green jobs. That's how. But in the process, we also try to register them into ISRAM register portal, Okay. So many of our domestic workers are registered. So if there is any scheme coming from government, they will be eligible for that. They will be eligible for that. Also, labor cards were received from labor office, and this time, though they don't have paid leave and so on, no provision whatsoever, but some of them get even health card, but nothing specific to domestic workers. Pension scheme is there, some of them access to it, and health scheme is there, which is general for all, that some of them can access to it. But most of our domestic workers are illiterate also, and so far we taught them how to sign their name and no more thumbprint. But at the same time, many do not know how to get Aadhaar card, which is requirement for any further scheme to access. Okay. And they don't have voters ID, no Aadhaar card. Of course, now we are working towards that. Quite many of them got now, and even they are linked to banks now. So many have opened their bank account, and we are teaching them how to request the employer to pay their salary into their bank account. Okay, so that it's done online or through their transaction is done through the bank. Okay. Yes. So that's quite a nice thought and a very modern approach and a very progressive approach to help the domestic working community. And having said that, how do you also sensitize and make the employers aware about their rights and privileges? That part is very, very tough. We have to work together, all heads we have to put together. But 1 year to give awareness on the minimum wages, we stuck at the back of the auto rickshaws, and these auto rickshaws run everywhere in the city, and some of them it works to some extent. Otherwise, these domestic workers week used to be a good platform for this awareness creation and sensitization to the public. Even media publications and all. And sisters also have a lot of publications in this regard. So that is also circulated widely. Even now this 1 week,
এনেকুৱা এসপ্তাহ হেতু হ'ব যে নিউজ পেপাৰ্স বোৰে কভাৰ কৰক টেলিভিজনে কভাৰ কৰক যেটা সেন্সিটাইজেশন নিজে মানুহৰ মাজত সজাগতাটো আহে আমিতো এতিয়া মানে কাৰ ঘৰত কাম কৰে হেতু আপুনি বিৰাট দিগদাৰ অসুবিধা আৰু সেই মানুহবোৰৰ ইন্টাৰেষ্ট নাথাকিব পাৰে গতিকে কনষ্টেন্ট এৱেৰনেছ কোৱাটো এটা ডাঙৰ কথা হয় হয় এটা মানে সোশ্যাল বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ কমিউনিকেশনৰ নিচিনা বাৰতে কলে নহব মানুহবোৰ কৈ থাকিলে বাৰে বাৰে কৈ থাকিলে মানুহৰ মূৰত সোমাব যে যে এইটো এটা বস্তু আছে আমাৰ দায়িত্ব আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত it's not that we don't want to do good to these people but somehow not aware and the tradition has been that she must work I must make her work for my benefit so we are not thinking so much about the family and her children so actually 50% of women workforce in the whole world 50% of women workforce belong to this category of domestic work if we don't recognize their work accept their work and appreciate we are it's a gender disparity and gender issue and the contribution that they make towards economic growth of the world and the country, the society and every family is not recognized. Which means how do we look at a woman who is able to have this type of work only? Okay, now that we are talking about women, we also really need to talk about the children who work as domestic help. So that is a really sensitive thing. Very sensitive and we are not able to enter into individual houses to identify them. But there are children in domestic work deprived of education, not only quality education, deprived of education. So now what happened to we are sensitizing the parents, you have to send your children to school. And so we are working now for about 2,500 children of domestic workers for mainstreaming them to normal schools. Okay. And it is happening every year. So all the school dropout girls will be brought to, boys and girls will be brought back to school. And all those who are going to school will be brought to tuition centers so that they compete with other normal children. They are catch-up schools. So what is the minimum age criteria? Is there a minimum age criteria? Because we see small children under the age of 14, in fact, under the age of 10 also to get into it. So we will wrap up. So before that, what should be the minimum age? Yeah, usually up to 5 is Anganwadi center. So if there are parents who have to go to work and leave the children behind, we send to Anganwadi centers. The rest up to 14, up to 18, we take care of. Okay, so there's a lot more things to discuss, but we are running out of time, unfortunately. Ami ekhinite khamoribo lagibo. Thank you so much, sister. Thank you, Dr. Anupa. Thank you so much. Aru amar dorshokko dhonnobad gyapon koru. Ami bohukhini kotha aji gom palu gotike ami hokolue আমাৰ এই সকল ডমেষ্টিক ওয়াৰ্কাৰ যেহেতু কৈছে এওঁলোকক আমি সন্মান জনাব লাগিব এওঁলোকৰ শ্ৰমক আমি হলাগ ল'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ যিসমূহ ন্যায্য অধিকাৰ সেই অধিকাৰসমূহ আমি দিয়াত আমি যৎপূৰ্ণ নাস্তি চেষ্টা চলাব লাগিব আৰু সেইবাবে আজিৰ এই অনুষ্ঠান সজোৱা হ'ল আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে বহুখিনি কথা আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু আমিও সক্ষম হ'লো বহু ধন্যবাদ আৰু চাই থাকক ডিডি অসম।